Good evening, everyone. We are beginning the press conference with the head coach of Virtus Segafredo Bologna, Mr. Sergio Scariolo. Please, coach, your comment about the game. Well, it was a really physical game, tough one. Congrats to Zalgiris for its win, and to the fans because they create a very, very warm atmosphere around the game, putting a lot of pressure and definitely helping their team to win. I think we had a very, very good first half. And we have some flashes in the second one where we have not the right consistency and the right resiliency throughout the 40 minutes yet. I think the difference was made by the 10 offense rebound Zalgiris grabbed in the second half, and by the 10 free throws we missed. But at the end of the day, we were 5 up at a couple of minutes to go, and then it became a one-on-one game where they made their drives, they made their buckets, and we didn't. We had sloppy executions, and while they were pretty effective, especially in the last two one-on-one with Evans and Brazekis. So congrats to them. Just one day to rest and to prepare the next one. Tai buvo fiziškos rungtynės, sveikinu Zalgirį, kuris laimėjo, taip pat sveikinu komandos fanus, kurie sukūrė tikrai šiltą atmosferą ir prisidėjo prie šios pergalės. Mes sužaidėme tikrai gerą pirmąją pusę, momentai buvo geri ir antroje pusėje, tačiau pritrūko šiek tiek stabilumo. Vienas iš pergalės kertinių momentų tai yra 10 Zalgirio atkovotų kamuolių puolime antroje pusėje ir mūsų 10 pramestų baudų. Bet nepaisant to, likus 2 minutėm buvome priekyje 5 taškais, bet tada viską nulėjome žaidimas 1-1, kur Zalgiris įmetė, o mes ne. No, gerai, klausiu. Coach, you contained Brazekis for basically the whole game, but then at the end of the game you scored 8 out of 10 large Zalgiris points. So could you just elaborate a little bit? What went good and at the end went bad for you? Well, I think it's true we did a good job on him, especially because we did more of a team work around him. At the end, we lost vision on a cut. We gave a driving angle too easy, and on the very last one, we let him push our defensive player off. We were not strong and solid on his drive, attacking, looking for the counter. So we got to give credit to him. He's a great player, and we had to learn and improve from there. Also talking about that last minute, couple of plays didn't go your way. So what was your plan when I think there was 8 seconds left when Teodosic lost the ball? So could you just elaborate? Well, we wanted to hit him and see if he had a chance to dry on the switch or to flip it back to Lumber and play from there. Unfortunately, he attacked on Hayes and he couldn't finish the drive. So I think it was a good defense from Hayes. Coach, overall, that's a return for Virtus to EuroLeague, for you to return to EuroLeague. How has it been so far for you and your team adjusting to this new kind of level? Well, it's at the end of the day, it's basketball. I mean, it's the game we control. It's nothing different from any other competition or European Championship, World Championship, but there is more physicality. For sure, the physicality is higher. That's a huge difference. And we have many players who never played in EuroLeague so far. They are playing the first games in EuroLeague, so they have to adjust to this physicality. I think that's it. When we will have
Also, we have several new players with players who were injured, who are recently came back. We had to put the whole team together a little bit more. I don't feel that we are really a cohesive and really solid team yet. We are during maybe 20 minutes, 25 minutes. We got to get to be that kind of a team during 40 minutes, having at least a good contribution from everyone who steps on the floor. Doesn't have to be, a starting performance from everyone. This is impossible, but a solid contribution from everyone to prove that everyone has the right and the level to play in EuroLeague, of course. Coach, forgive me for a cheesy question, but since you said that, I must ask. You said that this team relatively young from EuroLeague perspective, so... No, I said that many players play their first EuroLeague games in this season. I not say young. Everybody can be older, younger. I mean, I said that they play the first EuroLeague games in the last couple of weeks, half of them. As young, I meant experience-wise. So, but anyway, this EuroLeague experience. Yes, exactly. Yep. Do you see similarities in that regard with Spanish national team right before Eurobasket and now with this Virtus team before EuroLeague season? No, I don't think so. That's another situation. I've been coaching that team for many years. Players have been growing together for many years. I mean, they know the system, they know everything. I know them perfectly. They know each other perfectly. So it's there. I mean, of course, in terms of system knowledge, in terms of togetherness, cohesiveness, of course, we are much more ahead with but because time was completely different. This is a second year coach team, and we are. I think we did a great season last year, winning Euro Cup and making the final and winning Super Cup. We started the right way, winning Super Cup. Unfortunately, we had a couple of losses. One against Monaco, which is a top team. And tonight, against a very good team like Zalgiris, was a close game. Both teams could have won. So we just moved to the next one. You cannot make too long of a story about a game which could have easily been won by the other one and at the end deservedly won by the home team. That's basketball. Coach, at the end of the game, Zalgiris is up by 1. They get the rebound, you foul. And we saw so many games being killed or ended by refs in EuroBasket in that instance with calling unsportsmanlike foul in that situation. How happy are you seeing refs letting the players themselves decide the game and not kill it by that kind of whistle? Well, I understand your point, but I think if you want to, let's say, make evaluation about officiating, you got to take the whole 40 minutes. Because in a game, in a basically one possession game, every decision could have been the decisive one. Of course, everybody leave the game with this final decision in his eyes. And there was an instant replay. So the referee were there. So they took their time to examine it. I think Paiola looked for the ball clearly. In his attempt to steal it from behind. Is a play he does. He's a specialist player, slapping the ball from behind. He did it in the first half too, if you go back and rewatch it. So again, I wouldn't judge any officiate decision being right after the game. You got to rewatch it and be a little bit more cold to make evaluation about referees' decisions. Hello, Coach. Can you tell more about Teo current physical shape and also his sports shape? About Milos Teodas. Oh, Milos is stay out for 1 month and a half. He almost didn't do preseason, or did I would say 30% of the preseason. Is still quite far from his best shape, but he's getting better. This is just the second game he played this year.
So he has a long way to go in front of him. Of course, he has an age which suggests us to take good care of him and to give us the good advice of not overload him, because that could be very dangerous. It could end up into an injury, and this is what absolutely we want to avoid, especially at this point of the season. Coach, as my colleague mentioned, not only Virtus Bologna, but Sergio Scariolo also returned to the EuroLeague. Can you compare how EuroLeague basketball in general has changed in 8 years since you've been coaching? Well, I think that for sure the physical level raised, and this probably made necessary have deeper teams. The physicality is higher. The level of the context is higher. I don't get into the criterias, but I say that overall, for sure, it is much more of a contact game as before. This is why we have so many low scores in our games. So it's more fatiguing, more demanding from a physical point of view to players. So that's why probably you need deeper rosters. And this is, I would say, the main not change, but evolution of European basketball in the last few years. Okay. Thank you, Coach. Yep. And now comments from Zalgiris head coach Kazys Maksvytis, first in English and later in Lithuanian. So, coach. We're happy for the win. First of all, we changed the game from second quarter. We start to play better defense, and I think our defense decided the game. I'm very happy that we fight till the end and deserve this win. Dabar lietuviškai. Arba galim nuo klausimų tada. Tai pradžioj Zalgiris Insider žiūrovų klausimai. Sveiki, treneri, keletas klausimų nuo mūsų prenumeratorių. Ražalas klausia, koks jausmas EuroLeague laimėti pirmas rungtynes prie savų fanų? Jausmas geras, tuo labiau, kad kažkiek nusimetėm įtampą nuo savo pečių. Jau prieš tai grėsė dar vienas rungtynės, gerai žaidėm, bet pralaimėjom. Ypatingai smagu laimėti, kai tos rungtynės perlaužėm geros gynybos dėka ir, kaip matėm, dar neišnaudojom savo gero rezervo puolime.
turėjom daugybę šansų grįžti į rungtynės ir pabėgti anksčiau. Klaidos ir sakyčiau, skubotas galbūt mūsų greitas puolimas, kuriame nemažai klaidų padarėm arba prametė metimų. Neišnaudojom, dar čia turim didžiulį rezervą, taip kad bet kovojom iki galo ir nusipelnėm pergalės. Ir dar vienas klausimas nuo mūsų prenumeratorių. Ar Kinanui Evansui dar reikia daugiau lyderio savybių, ar tiesiog daugiau laiko pripras prie pagrindinio žaidėjo rolės? Manau, kad reikia priprast prie komandos, prie rolės, jis kartais dar būna per pasyvus ir šiandien jau kažkiek daugiau ėmėsi ant savęs, ypatingai antroji pusė ir manau, kad viskas bus gerai su juo. Sveikinimai su pirmąją pergalę. Minėjot, kad perlaužėt rungtynės antram kėliny ir iš tikrųjų 13 minutę buvot praleidę 33 taškus, per likusias 27 praleido 32 taškus. Įspūdingi skaičiai. Ten pradėjot tą spurtą su tuo žemesniu penketu, kai 4 gynėjai puolėjai, 1 vidurio puolėjas. Bet kalbant apie visą gynybą nuo to momento, gal galite išsiplėsti daugiau apie tai? Mes pradėjom labiau taikyti switch-all gynybą, matėm, kad prieš tai rungtynėse jie gana prastai žaidė prieš ją ir mes laikėm tą savo kozerį, planavau tą gynybą pradėti gal nuo antros pusės, bet metėm anksčiau, tai gynybą perlaužėm rungtynės su šituom, o puolime kažkiek ir buvom priversti, nes gana greit tiek Roland Smith, tiek Hayes susirinko 2 pražangas ir nusprendėm žaisti mažų penketų ir puolime kažkiek tas irgi pasiteisino. Apie tą switch-all gynybą ir rungtynių gale, kai Hayesas liko prieš Teodosičių, apie tą momentą irgi, kiek Hayesas tokiais atvejais yra žvėrys gynyboje? Na, nežinau kaip jūs, labai smagu rungtynės laimėti tokiu stilium, paskutinė gynyba, paskutinė ataka, ypatingai kai bijau suklyst, bet per paskutinės 4 atakas jie berods 3 kartus net kamuolys lanko nelietė ir neišsimetė net, taip kad kas liečia gynybą, jie buvo fantastinė paskutinėse atakose ir be abejo, Hayes yra vienas mūsų pranašumas, jisai gal nelabai gerai išėjo į rungtynės, gavo skubotas baudas, bet antroji pusėje buvo ir perimti kamuoliai, buvo ir puolime atkovoti kamuoliai ir buvo jo switch-all gynyba, kuris yra geriausias. Treneriai Ignas Brazdeikis per paskutinę atkarpą pelnė 8 taškus, iš viso komanda pelnė 16. Kiek buvo tas Brazdeikis, kokį nori tokį matyti ir kiek galbūt jisai dar stringa tose situacijose, matėme, kad į greitą puolimą nubėgęs nenusimeta kamuolio, apie jo lyderės savybės ir ko jam dar trūksta tose situacijose? Jis turi išskirtinės savybės, skiriasi nuo kitų lietuvių, gal ir net tarp legionierių pasižymi gerų žaidimų 1-1, tai šito mes norim ir šito jis ėmėsi, kaip matėm, nors ir netokia buvo pirma opcija, kai atsiliginėjom 1 tašku, turėjo atakuoti Evansas, bet ta opcija nesigavo, tada kamuolys atsidūrė lygiai rankose ir jis nepabijojo imtis iniciatyvos, sumetė svarbias baudas taip pat, taip kad kas liečia puolimą, tai jis tų opcijų turi nemažai, kas liečia gynybą, dar vis jam reikia to europietiškų dalykų pasimokinti, bet geriau turėti jauną klystantį žaidėją, vėl einantį nuo suolo ir vėl darantį, negu kažkokį mažiau pasyvų ir nieko nedarant. Taip, kad manau, kad Igis dar nėra savo geriausios formos, jeigu įmant bendrai tiek puolimą, tiek gynybą, bet manau, kad jis bus ir mes visą tą pamatysim. Buvo daug tokių klaidų, kad ir pačiam teko imtis už galvos, kas dėjosi aikštėje. Kaip jūs pats aiškinat, iš kur tos klaidos ateina iš nepatyrimo ar iš tų momentų, kada reikia spręsti rungtynės? Tai kartais atrodė, kad ir iš patyrimo, kartais atrodė, kad iš per didelio noro, ypatingai kur bėgam į greitą puolimą ir padarėm tokias, būna varžovo išprovokuotos baudos, nemanau, kad ten buvo išprovokuotas, ten buvo labiau mūsų buvo didelis noras ir galbūt kažkiek nebuvo šaltos galvos, bet tikiuosi, kad čia yra didelis rezervas, kurį mes galim panaudoti sekančiose rungtynėse ir per daug klaidų padarėm ir per daug neišnaudojom šansų greitam puolime, kadangi gerai apsigynėm, turėjom nemažai šansų greitam puolime, taip kad tos klaidos, manau, kad ir iš noro, ir iš nepatirties. Dar treneriai, kalbant apie Lauriną Birutį, jis turėjo tokią pakankamai sėkmingą atkarpą, paskui gal netokia sėkminga. Kiek šitam vyrui reikia tokios atkarpos ir kiek jisai gali varžyti šitam fiziškumo lygį?
Manau, kad gali kažkiek, ir jūs to matot, kažkiek puolime yra geresnis negu gynyboje. Ir drąsinam jį, kad drąsiau žaistų ir kažkokiam trumpom atkarpom ar suradus gerą varžovą, manau, kad jis gali žaisti EuroLeague. Kažkiek buvo užsiminęs tą psichologinį tampėlę, kiek dabar jį nukrenta pagaliau atsidarius ir jums asmeniškai atsidarius EuroLeague, šito formato EuroLeague? Na, jau prieš tai kartu grėsė dar vienos varžybos, gerai žaidėm, kovojom, bet pralaimėjom ir galėjom šitos rungtynėse, atrodo, jau perlaužėm, jau nueisim, bet tai klaida, tai blogas sprendimas ir viskas įsprendė tik paskutinėse atakose, tai kažkiek tai įtampa nuslėgo. Pamatėm, kad mes galim būti fiziški, pamatėm, kad galim būti geri gynyboje, pamatėm, kad reikia kelis taisytinius dalykus puolime. Ir tikiuosi, kad komanda su kiekvieno rungtynėm, su kiekviena treniruotė dės žingsnį į priekį ir mes tapsim dar geresni. Ketvirtadienį laukia tas vienas iš EuroLygos žvėrių. Kiek dabar šita pergalė gali būti tokia paskata, tai galbūt galimai pergaliai, kiek gali būti ta paskata? Na, visų pirma, smagu jau pasiekė žinios, kad bilietai išparduoti ir prieš stiprų varžovą ir lietuviškas akcentas nemažas. Taip kad, kaip sakant, po kiekvieno pergalę prideda pasitikėjimo, taip kad tikiuosi, kad šitą pergalę užmiršim, pailsėsim ir turėsim jėgų kitai pergalė ketvirtadienį. Gal toks pabaigai klausimas. EuroLygos vakaras Kaune šiaip yra ypatingas vakaras. Įprastai, kokiom emocijom jūs šiandien vykote savo pirmasis EuroLygos rungtynės Kaune? Na, visų pirma, norėjusi pagaliau iškovoti pirmą pergalę, susirinko nemažai artimųjų ir kažkiek visi minėjo kažkokį revanšą, bet nežiūrėjau į tai, kaip žiūrėjau, kad svarbiausia, kad komanda laimėtų. Na, žinot, stengiausi nesureikšminti, neišėti iš reguliarios savo rutinos, ką darau ir prieš kiekvienas rungtynės, tą patį dariau prieš Makabį, bet deja jas pralošiau. Ačiū. Prašom, sutarti.